La tarde estaba tranquila cuando Daniel llegó al café 20 minutos antes de la hora acordada. Había revisado su ropa al menos 5 veces antes de salir de casa, preguntándose si era demasiado formal, demasiado casual o simplemente ridículo. Mientras esperaba, no dejaba de mover las piernas bajo la mesa, tratando de controlar los nervios que le hormigueaban el estómago. Cada vez que la puerta se abría, levantaba la mirada con la esperanza de que fuera ella. Y entonces, de repente, lo fue. Valeria entró con una sonrisa tímida, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Daniel sintió que el aire se volvía más ligero, como si la habitación entera se hubiera detenido un segundo para mirarla. Ella se acercó lentamente y él se puso de pie, sin estar seguro si debía saludarla con un abrazo o solo con un hola. Al final, ambos rieron por la torpeza del momento. La conversación fluyó al principio con preguntas sencillas, música favorita, películas, cómo habían decidido conocerse. Pero justo cuando el ambiente empezaba a sentirse cómodo, un apagón repentino dejó todo el café sumido en la oscuridad total. Se escucharon gritos, vasos cayendo y murmullos nerviosos. Daniel se congeló, pero Valeria no. Ella buscó su mano entre la confusión y la apretó suavemente. Tranquilo, susurró. Esto lo hace más especial. La luz de algunos celulares alumbraba suavemente sus rostros, y en medio del caos, Daniel la miró y sintió algo que nunca había sentido antes, una calma profunda, como si esa oscuridad fuera el inicio de algo extraordinario entre los dos. Daniel no podía dejar de pensar en Valeria después de aquella primera cita. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, empezó a notar pequeños detalles que lo inquietaban. Ella respondía tarde los mensajes, a veces desaparecía por horas sin explicación y, cuando estaban juntos, había momentos en los que su mirada se perdía, como si estuviera atrapada en un recuerdo doloroso. Daniel intentaba no presionarla, pero la curiosidad y la preocupación crecían dentro de él como una sombra silenciosa. Una tarde, después de que Valeria cancelara un plan a último momento con la excusa de que tenía que hacer algo urgente, Daniel tomó una decisión impulsiva, seguirla. Mantuvo cierta distancia para no ser descubierto, sintiendo un nudo en la garganta mientras caminaban por calles que no reconocía. Finalmente, ella entró en un hospital. Daniel se quedó congelado frente a las enormes puertas de vidrio, tratando de adivinar qué podía estar pasando. Valeria se dirigió directamente al área de cuidados intensivos. Daniel dudó unos segundos, pero la preocupación fue más fuerte que su miedo a parecer invasivo. Al acercarse, la vio sentada junto a la cama de un joven conectado a varios aparatos. Ella le hablaba con voz suave, con una ternura que revelaba cuánto lo quería. Cuando Daniel finalmente se atrevió a preguntarlo, Valeria no pudo ocultar más el dolor. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras confesaba que su hermano estaba gravemente enfermo y que llevaba meses luchando por mantenerlo estable. Daniel la abrazó sin decir una palabra, entendiendo que lo que ella necesitaba no era juicio ni preguntas, sino alguien que no huyera de su realidad. Con el paso de los días, la relación entre Daniel y Valeria empezó a sentirse más pesada, como si ambos caminaran con una mochila llena de emociones sin decir. Después de que Daniel descubriera la verdad sobre el hermano de Valeria, él intentó ser más comprensivo, más paciente, más presente. Pero esa misma dedicación comenzó a generar una nueva tensión. Valeria se sentía culpable por cargarlo con sus problemas, y Daniel empezaba a frustrarse al ver cómo ella se alejaba cada vez que las cosas parecían mejor.
Había momentos en los que estaban juntos, pero parecía que no lo estaban. Valeria miraba al vacío, distraída por pensamientos que no compartía. Daniel la observaba en silencio, intentando descifrar si ella seguía queriendo estar con él o si su amor se estaba diluyendo entre hospital, responsabilidades y miedo. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más cortas, y los silencios más largos. La ruptura llegó en la noche menos esperada. Después de una discusión por un mensaje que Daniel tardó en responder, Valeria explotó. Lo reprochó creer que él estaba cansado de su vida complicada. Daniel, herido, respondió que ella nunca confiaba en él completamente. Ambos, cegados por el dolor, dijeron cosas que no querían decir. Esa noche decidieron separarse, pensando que quizá lo mejor era darse espacio. Sin embargo, cuando cada uno regresó a su habitación, el silencio fue más doloroso que cualquier discusión. Daniel sintió un vacío que lo dejaba sin aire, y Valeria, abrazada a una almohada, comprendió que su miedo a perderlo estaba haciendo exactamente eso, perderlo. La distancia entre ellos no trajo alivio, solo la certeza de que, pese a todo, seguían necesitándose. Después de varias semanas sin hablar, una tarde cualquiera Daniel recibió un mensaje inesperado de Valeria. Era corto, casi tímido, podemos vernos. El dudó unos segundos, pero la necesidad de aclarar lo que sentía fue más fuerte. Se encontraron en un parque tranquilo, donde el viento movía lentamente las hojas de los árboles. Al verla, él notó que parecía cansada, pero también había un brillo distinto en sus ojos, como si finalmente hubiera tomado una decisión importante. El primer minuto fue extraño, tenso, lleno de silencio. Luego Valeria respiró hondo y lo confesó lo que nunca había podido decir, tenía miedo de que él se cansara de su vida complicada, miedo de que un día despertara y no quisiera cargar con su dolor. Daniel la escuchó con una mezcla de tristeza y cariño, pero cuando habló, lo hizo desde el corazón. Lo aseguró que él no estaba allí para tener una relación perfecta, sino una verdadera, con todo lo bueno y lo malo que eso implicaba. Ese día no hubo lágrimas, solo una conversación honesta que los acercó más que nunca. Decidieron empezar de nuevo, sin secretos, sin dudas. Y así lo hicieron. Durante los meses siguientes se dedicaron a construir recuerdos, pequeñas escapadas, cenas improvisadas, largas caminadas nocturnas. Valeria comenzó a sonreír más, a sentirse ligera. Su hermano empezó a mejorar, y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que el mundo no estaba en su contra. Pero justo cuando todo parecía tomar forma, surgió una noticia que lo cambiaría todo. Daniel recibió una oferta de trabajo en otro país, una oportunidad que había sonado desde siempre. Y aunque intentó celebrar la noticia, una sombra de incertidumbre se instaló entre ellos. Ambos sabían que aquella felicidad recién recuperada estaba a punto de ser puesta a prueba nuevamente. La despedida en el aeropuerto fue más difícil de lo que ambos habían imaginado. Daniel intentó mostrarse fuerte, pero en cuanto Valeria lo abrazó, sintió que todo su cuerpo temblaba. Ella lo prometió que estarían bien, que el amor podía con la distancia, aunque por dentro sus palabras lo dolían como si las pronunciara con los labios pero no con el corazón. Cuando él finalmente subió el avión, algo en la vida de ambos cambió sin que se dieran cuenta. Los primeros días fueron dulces, mensajes largos, videollamadas nocturnas, promesas de futuro. Pero el tiempo comenzó a jugar en su contra. La diferencia de horarios hizo que hablar fuera cada vez más difícil.
Daniel salía del trabajo agotado, Valeria pasaba horas en la universidad y cuidando a su hermano. Las llamadas que antes duraban horas se volvieron minutos, luego segundos, y a veces ni siquiera ocurrían. Los mensajes se quedaron sin respuesta más seguido. Las dudas aparecieron. Fue entonces cuando Valeria conoció a Álvaro, un compañero nuevo de su clase. No buscaba nada, pero él siempre estaba allí, ayudándola con tareas, ofreciendo un café cuando la veía cansada, escuchando sin pedir nada a cambio. Su presencia era sencilla, cálida, y sin darse cuenta, se volvió parte de su rutina. Daniel empezó a notar la distancia. Sus conversaciones con Valeria sonaban forzadas, como si cada palabra buscara evitar una verdad incómoda. Un día, después de una llamada que terminó en silencio, Daniel sintió miedo por primera vez. Un miedo real, profundo, perderla. Sin pensarlo, compró un boleto de regreso y tomó el primer avión disponible. Cuando llegó frente a su puerta, el corazón lo latía con fuerza. Valeria abrió, sorprendida, con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de culpa ni de confusión, sino de un miedo igual al suyo, el miedo de haberlo perdido a él. El reencuentro fue silencioso al principio. Daniel y Valeria se quedaron mirándose en la puerta como si hubieran esperado ese momento durante siglos. Ella dio un paso adelante y, sin pensarlo, se lanzó a sus brazos. Daniel la sostuvo con fuerza, sintiendo como todo el peso de la distancia, las dudas y los miedos se deshacia lentamente entre sus dedos. No dijeron nada durante un largo minuto, solo respiraron, tratando de recordar cómo se sentía estar juntos sin una pantalla de por medio. Cuando por fin entraron, Valeria se sentó en el sofá y Daniel frente a ella, sabiendo que era momento de hablar con toda honestidad. Ella confesó que la distancia la había desgastado, que por momentos pensó que él estaba construyendo una vida sin ella. También admitió que Álvaro había sido solo un apoyo pasajero, alguien que apareció en un momento difícil, pero que jamás la hizo sentir lo que sentía por Daniel. Daniel la escuchó sin interrumpir, con el corazón encogido pero también aliviado. Luego le contó cuánto la había extrañado, como cada día lejos de ella había sido más difícil de lo que imaginó, y como el miedo de perderla fue la única certeza que lo hizo regresar. Después de hablar, Daniel tomó air y sacó una pequeña caja que llevaba guardada desde hacía meses. Se arrodilló frente a ella, en el mismo movimiento nervioso y sincero que había practicado tantas veces. Con voz temblorosa dijo: Mi primera cita contigo fue un desastre maravilloso. Desde entonces supe que eras mi futuro. ¿Te quieres casar conmigo? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, no de duda sino de certeza absoluta. Sin pensarlo dos veces, respondió: Sí, siempre sí. Justo en ese instante, como si el universo quisiera cerrar el ciclo, la luz de la casa titubeó y se apagó por un segundo. Ambos rieron, recordando aquel primer encuentro en la oscuridad que comenzó todo. Y así, entre sombras, promesas y un amor probado por el tiempo, empezaron el capítulo más importante de sus vidas.